kupupura kwepasi kwaswedera, tenzi anodana vacheki vake, kure nepetyo mapfunde aiva kuti apinzwe mudura. Swendedza musi takura wanda, swendedza musi kumusha, mangwanani asina kuchenaba, ari kukasika kuswedera, mafunde akaraswa muchitema, ngaaunganidzwe nguva ichipo. Swendedza musi takura wanda, swendedza musi kumusha, zvakanaka kusevenza nerudo, tsime rakanaka rekudenga, toko kwatosundwa neururudo, runotipa michero yakawanda. Swendedza musi takura wanda, swendedza musi kumusha, swendedza musi takura wanda, swendedza musi kumusha. Tinoda kukuchingamidzai vateereri nevatariri vedu kuchirongwa chedu chemusangano wematumba watiri kuita pano paMhepo. Tinoda kutenda Mwari vatipazve umwe mukana wekuti tienderere mberi nezvidzidzo zveutano zvatiri kuita. Ndinodahira kuti vamwe takaona chidzidzo chatakaita nezuro chatanga tiri kubata pamusoro pezvirwere zvatekeshera pasi rese tenderere, zvirwere zviri kubatwa nevanhu, zvirwere zviri kuita kuti vanhu vafe vakawanda. Tiri kuenda pazvirwere izvozvo mukati mezuva ranezuro takanga tichidzidza kuti zvirwere zvatekeshera zvirwere zvakafanana zvirwere zvemwoyo, zvirwere zvana diabetes, mastroke, nezvimwe zvakadaro zviri kutibata. Ende tikabva tatarisa zvakare kuti tine ma-risk factors aripo pazvirwere izvi anosanganisira kuti tine zvatinodya, tine kuexercise kwatine kana kuti physical activity yatinenge tichiita kana kusaita, tine kuvanhu vanonwa doro kana kufuta fodya, kana zvakare nenyaya yestress. Zvinhu izvi zviri zvishanu ndo zviri kukonzeresa zvirwere zvizhinji zvatiri kubatwa nazvo, zvingava makensa, ingava BP, ingava diabetes. Mukati mezuva ranhasi pakati pevhiki rese tichange tichikurukura pamusoro pezvirwere izvi. Nezuro takangoti tiparure nyaya yedu tichida kuona kuti zvirwere zvacho zvatekesera ndezvipi ende zviri kumbokonzerwa nei. Saka nhasi tichienderera mberi pavhiki rino tiri kuda kuti tibate chimwe chezvirwere chatekeshera chinova diabetes mellitus. Tiri kuti tibate chirwere ichi chatinotaura pakutaura kwedu kwakajairika tatinongoti chirwere cheshuga. Ini ndinonzi Dr. Hleza Mbiriri. I'm a lifestyle medicine specialist, a preventive health specialist. Pakudzidza ndakaita doctorate yepreventive health zvakare masters lifestyle medicine. Izvi zvinotibatsira kuti tinzwisise zvirwere zvatiri kusangana nazvo nezvekuti tingazvimaneja sei. Zvimwe zvirwere izvozvo pane zvatanga tichikurukura nazvo zvirwere zvatiri kuti zvinouya kuburikidza nemararamiro edu, kunyange chirwere chediabetes mellitus chatinoda kurukura nezvazvo. Mukukurukura kwatiri kuita muzuva ranhasi ndina Dr. Hleza. Okay, sorry.
mukukurukura kwatiri kuda kuita muzuva ranhasi tina mudare wedu vari kuuya kuzotibatsira havazi vanyowani kwatiri. Ndinodaira kuti vakaona chirongwa chedu chanezuro makavaona, asi tichavapa mukana uno vekuti vataure nekuti chingamidza. Ndinokuchingamidzai vateereri. Ndinoitwa Dr. Hleza. I am a certified nutritionist, lifestyle medicine specialist, and lifestyle coach and counselor, with a special focus on diabetes mechanisms, especially when it comes to lifestyle medicine. Ndinoshanda ku-Adventist Lifestyle Center, which is a Zimbabwe East Union Conference initiative to have a lifestyle center where lifestyles can be practiced in a clinical environment kuti vanhu vakwanise kuzviona kuti tingazvirarama sei zvichitibatsira sei from a prevention and intervention point of view. Ndinokutendai. Yes, thank you very much Dr. Hleza. Ende vasati vaziva pamusoro pe-lifestyle center iyi yavako, maybe munogona matotibatsira kuti iri kuwanikwa kupi? Alright. Adventist Lifestyle Center iri kuwanika ku Belvedere number 47 Montgomery Avenue, behind Dietary Shopping Center. On your way to DZ, coming from town, the CBD, you pass Wilkins Hospital, Chansa, Cakeman. Ukasvika pamashops ari just after Wilkins Hospital panonzi paDietary nechokuseri ndo kwatiri padyo nepamashops ipapo. Ngatitorei mukana uno wataitsirwa nesangano re-Seventh Day Adventist kuti vane zvirwere zvinoda kumanejwa through lifestyle, huyai ikoko tinogona kubatsirikana. Mukati mezuva ranhasi sekutaura kwandaita patamboparura tataura kuti tiri kutaura pamusoro pe-diabetes mellitus, chirwere chatinongoti chirwere cheshuga. Natofara kuti Dr. Hleza area yenyu yamakaita nezvayo yediabetes, ini nyangwe neni for my doctorate, my dissertation I focused on self-care management of diabetes, so it's an area yandakaspecializa nayo pazvinyorwa izvi. Regeti taure pakuti diabetes mellitus chimbori chirwere chakaita sei? Alright, yeah, diabetes mellitus maybe when you takutarisa pa-origination these two words that were put together. Diabetes is a Greek word inoreva to siphon. Zvakafanana nokuti vanhu kana vachiburitsa ingava petrol mukati mechigubhu kana motikari ichinge yambopera petrol paya, that is to siphon. So diabetes means to siphon. And then mellitus is a Latin word inoreva sweet or honeyed. So achireva kuti when we put these two together, tiri kureva kuti the sweet kana kuti the honey or the sweetness kana kuti shuga yachona yava siphoned, yakuwanikwa mukati mechi in the blood as well as in urine, as far as pakuongororwa kuti mune chinyi. And tabva ipapo inonziwo futi it's a group of conditions or a group of diseases. Musati matoenda ipapo pama-group of conditions apa pakutotaurwa payainzi diabetes mellitus iyoyo pakuti sweet urine, vanotaura vachiti makare kare acho ikakako paionekwa kuti ndofunga kwangu kusati kwane matoilets atajaira ekuflasha kana kuti kudii, paionekwa kuti kune vamwe vanhu vekuti maybe paarasira mvura pari kuzoungana kana masvosve kana kuti chizvobva zvatadza kuti pane something chiri kuitika chaita kuti paungane masvosve nemutoo uyu. Zvinonyorwa kunzi izvi ndo zvakazoita kuti vanhu vataura kuti no, uyu munhu uyu vari kuburitsa, vari kurasa mvura inenge inotapira yaita kuti ite sei. Ndo zvimwe zvinotaurwa nevanonyora kuti ndo zvakabva pakunzi munhu vane sweet urine, iyo yamati sweet urine ndo yatipa mavara iwawa ekuti diabetes mellitus. Alright, yeah. So apart from being a group of diseases, or rather let me focus on that one just a little bit. Pakuti particularly a group of diseases, diabetes mellitus because of its nature haisisingori dambudziko rimwe chete, nokuti inozonobata zvimwe systems akasiyana siyana. Urinary systems become affected, the cardiovascular system becomes affected. Saka ultimately vanenge vachiti it's a condition of group of diseases. Zvangozosiyana kuti umwe ati wandei zvakadini uye mumwe akadzoreka zvakadini. Asi kune mhando nhatu dziriko dze-diabetes mellitus. Type 1 ndiyo yavanotiwo panenge paine little or no insulin, and type 2 what iwo panenge paine resistance of insulin. Then type 3 from around 2019, it's a recent development yavari kuti ivo besides the type 2 pane insulin resistance iri chronic. The brain gets to a point where yakutadza kuwana sufficient energy that it needs for its functions from a glucose point of view as far as availability is concerned. Saka vakuiti type 3 diabetes, but in a close relation to Alzheimer's disease.
saka tikangoti ndo mhando 3 dziripo as far as diabetes is concerned, but overall it's a condition yekuti tiri kuti shuga yawandisa muropa haisi kusvika kuma-muscles kuti ikwanise kushandiswa for the activity that one needs to make use of it. Kana kuti toti yanyodzikira munhu haachakwanisi kukwanisa futi kuti awane simba ranofanira kunge achiwana. Ndizvozvo maita basa matitaurira kuti tine mhando idzodzi mhando 3. Unotoona kuti patinotarisa kuti type 1 inowanzobatwa tingangoti about 5 to 10% yevanhu ndo inobatwa type 1 diabetes, ende kazhinji kacho inowanzobatwa vanhu vari vadiki. Variko zvavo vanhu vanokwanisa kuzobatwa type 1 vakura, but kashoma kekuti munhu azosvika pekungonzi anga ine little or ningirini no insulin zvozobatwa munhu atokura. Asi type 1 iyi inenge iri kubatwa ine grupu revanhu vashoma 5 to 10%. Wozoona kuti grupu revanhu vazhinji rine type 2 iri kubata about 90 to 95%. Of course ipapo tinogona zvedu kuisa pane vamwe vanhu vanoita gestational diabetes vakazvitakura. Munhu zvikuru sei kana munhu aine weight, body weight yakanyanya, kana ambenge ari kuzvara mwana ane weight yakakura, zvinokuisa panjodzi yekuita gestational diabetes. Tine zvimwe zvatinokwanisa kuzenge tichipatsanura tumwe twemukati umo, but I think generally ndo matype iwawa atiri kutarisa ipapa. Maybe munogona kunyatsodzika nawo matype acho kuti kana tiri kutarisa matype aya, type 1 type 2 zvinouya sei, zvinofamba sei kuti zvivepo? Alright, takatarisa type 1, type 2 netype 3, maybe ndingangotangira pakuti kuti munhu azonzi ane dambudziko rediabetes mellitus, hunge munhu akwanisa kuongororwa akaonekwa kuti fasting sugar yake yakamira sei, hunge munhu asina kudya. So if it ranges between 4 to 5 millimoles per liter inenge yakanaka. Then kana kuri kuti it's 2 hours after eating around 7, that is still okay. But pama-random checks wawa ikasvika kuma-11 haisina kumira zvakanaka. But over a period of about maybe say 3 months, when someone is getting checked, especially kana munhu aita ma-lab test avanotiwo hemoglobin A1C, kuti vaone kuti over a period of 3 months or 2 to 3 months ma-sugar levels acho akamira sei from a hemoglobin point of view, which is a molecule that carries oxygen in the body. Saka vakaona kuti sugar yawandira kuarea kuri kusengwa oxygen, zvakureva kuti munhu anenge ane dambudziko resugar diabetes. Saka takatarisa ma-levels ari matatu iwayo. Yokutanga inoonekwa kuti kazhinji kana ichibata vana vanenge vakatozvarwa vaine ma-challenges iwawo anenge ari kuti kumhuri kwavo nekukura kwavakaita pane dambudziko rakaita seiroro. And chimwe chakaonekwa kunyanya-nyanya panyaya yetype 1 ndechokuti iyi vanoiti functional medicine, vachiona kuti vana vanozvarwa through a cesarean section, vana ivavo vari at a higher risk yokubata type 1 diabetes, simply because havakwanisi kuwana anonzi ma-probiotics, kana kuti atinoti the good bacteria which builds up the microbiome inobva kuna mai when a child is born through the birth canal. Saka vana vakaita seivavo vari a bit predisposed ku type 1 diabetes. But nevertheless still, kana vachinge vazozvarwa, if the parents are aware, they can then introduce kune mwana uyu, zvobva zvabatsira kuti mwana uyu asave ne-high risk. Chimwe futi chakaonekwa ndechekuti pane yavanoti hydrochloric acid. Tiri kutarisa acid inowanikwa inside the stomach. And this acid vanototiyo tikaibvisa mudumbu toiisa mutest tube, tobva tadonhedzera chineiwo mukati made of iron, chipikiri chacha. After some time tinoona chichitanga kunyunguduka. And but our stomach does not get digested by that acid because of the mucosa lining iripo. Saka that availability of hydrochloric acid, if it's compromised, there is a mechanism where it plays a vital role as far as blood sugar control mechanisms are concerned. Saka ikashaikwa, especially pavana vanenge vari kukura, vazhinji vacho vanenge vatadza
kuti vawane adequate breastfeeding for one reason or another. I think from a previous discussion we pakaemphasizwa kuti breastfeeding where possible ngaidini ngaiitwe. And then when it comes to type 2 diabetes, musati matoenda ipapo ndoda kuti ndibva ndaemphasize panyaya yebreastfeeding apa unotoona kuti pane mastudy akaitwa zvakanyanya evana vanopiwa mafomula anga achitaridza kuti pancreas inova iyo rwatata runogadzira insulin, mafomula atinopa vana vaye anonokanganisa papancreas pai zvekuti munhu akutadza kuzoproducer. Iye anga ambozvarwa achifanirwa kungokuti ane rwatata rwake ruri kushanda zvakanaka, rwatata ndo panogadzirwa. In fact, rega ndite kuvateereri vedu, insulin ndingati ndiyo homoni yatinoshandisa mumiri medu inotibatsira kuti tibvise shuga muropa kuti ipinde mumacells kana kuti munyama, tingotaura chiti ichipinda painofanirwa kushanda. Saka insulin inogadzirwa nerwatata. Saka formula manje yekuti inini pada ndiri kubatikana nemabasa, pada ndinewo zvimwe zvinhuwo, pamwe pane umwe zvake atori nechikonzero chinobatika chaakutadzira kuti yamwise mwana, obva ati regai ndiende kuformula. Formula mukusiyana kwadzo dzine kuongororwa zvakatotariswa zvikaoneka kuti pane padzinokanganisa parwatata. Zvinji akanganisa kuti insulin inese achizi chinhu chekuti mwana uyu anga azvarwa aine majinzi ekuti asagoni kuproducer insulin, but atokanganiswa nekupiwa kwaanga achita formula. Saka ndo panga parikuva pamuri kuti breastfeeding, mwana kana ari kubreastfeedwa ane advantage over asina kubreastfeedwa akapiwa formula. Zvinobva zvataridza kuti izvi pane pazvakunokanganisa. Mwana anga atozvarwa ari right uyu, but akanganiswa kuzosvika pamalevels ekuti insulin yake yashomanini, akutoda yekuwedzererwa zvekuti vanhu vetype 1 vai vanenge vakuzoda kuti vapiwe insulin yekuzvibaya. So tiri patype 2 yatisiyani netype 1 pakuti type 1 iri kunzi little or no insulin. Asi for type 2 tiri kuti insulin yacho iripo asi haisi kukwanisa kuti ite basa rifanirwa kunge ichiita to facilitate the active uptake of what, of glucose into the cells. Saka kuti ndipe somuenzaniso kuti vanhu vanyatsozvibata kuti zvakamira sei. Kana munhu akadya chikafu chake paya chogaiwa mudumbu, kana chiti dumbu ndikureva the stomach, pachinongozobuda in the stomach pane valve iriko kuzasi uko inonzi duodenal valve. Iyoyo valve iyo painongovhura kudai yakunoita pakabendi kekutanga panotangira the ileum, panozotanga masmall intestines achienda, painongopinda pakabendi ipapapo a signal is sent to the pancreas to release insulin. Saka that signal ndiyo atanga tiri kuti kutype 1 kuya kana hydrochloric acid isina kukwana and then the microbiome is not adequate, that particular communication can be disturbed. But apart from that, tapinda patype 2 andinoda kupamenzaniso sokuti toti tinoda kupinda mumba, tabva kubasa toda kupinda mumba, tichisvika padhoo repamba panenge pane dhoo rinenge riripo, tinenge tine makida tinawo muhomwe, toda kuti tipinde mumba. Saka semenzaniso ndoda kuti titi isusu key yamakabata mumaoko kuti muvhure dhoo ndiyo the hormone insulin iyoyo yekuti moda kupinza pakeyhole paya pamunopinza pakeyhole kuti muvhure dhoo muchida kupinda mumba, keyhole iyoyo toiti ndo receptor side iri pacell membrane yekuti shuga igopinda mukati mecell. Saka iwewe semunhu wakabata key tokuti semuenzaniso uri shuga rifanirwa kunge ichipinda musell. Saka mumba kana murume anoda kupinda yaita kuti cell inofanirwa kunge ichikwanisa kuwana the adequate sugar that it needs for energy. Tazopinda mumba mukati muenzaniso uripo, pane kanonzi ka mitochondria karimo, katingati ka factory kanogadzira energy. Saka kana zvakadaro izvi tiri kuti isusu key dziripo dzakakwana ndiyo insulin. Asi pamareceptor site patinoda kuti tinopinza key kuti ikinure ivhure shuga yopinda mukati mesell totanga kugadzira energy, pane zvavhiringika, pane zvakanganisika. Saka we end up having insulin resistance yekuti we have got adequate insulin but haisi kukwanisa kudini kushanda basa rayo, key and lock to open for the glucose to get into the cell. So in general that's type 2.
then mukati memeseo machona imwe mane yavanoti iwo GLUT4 I think chazoitaura pamberi which is a glucose transporter as well yekuti tiri kuti glucose iya yapinda hayo kamukati meseo asi iri kuda transporter kuti chizonyatsoenda pasite payo painofanirwa kuzoshanda basa rainoita. That's type 2. Then type 2 netype 3 zvakada kungofanana because tikuti type 2 pane that chronic insulin resistance. Then type 3 now localized pakuti the brain haisi kukwanisa kuwana that adequate glucose. Saka tiri patype 2 ipapo ndibatsirei kuti chiri kunge chabloka pachii? Okay. Yeah. So now when talking about resistance tiri kuti pane resistance iri kubva pacell membrane as far as entrance is concerned. Saka pane different lifestyle factors or nutrition factors that we can look at, but primarily that which has been studied mostly inyaya yemafuta akasiyana-siyana. Kunyanyanya tingati isusu mafuta anonoita kakuvhara the keyhole yatareva yaya kuti unoda kuisa key yako pakeyhole kuti uite 10 to open the door, but toti kuda wasvika zvida kuisa key yako yotadza kudini, yotadza kupinda because maybe kuda pane zvivana zvaita musikanzwa zvikatora bubblegum zvaranga richitsenga zvikandonyera ipapapo hazvicharevi kuti unofanira kubvisa door rese kana kurasa key. Zvikureva kuti panofanira paine nzira yokuti mafuta aya apinda pakeyhole abve key idini ipinde, then provide that relationship between receptor sites, then the glucose gets into the what? Into the cell, then one energy energy anoda. That's one of the factors. Then imwe factor iripo yokuti vanhu vanogona kudya zvikafu zvinenge zvine high sugar content. On a daily basis caloric intake yake anofanira kunge achitora maybe ari kutora 10 times more, 20 times more, 5 times more, and as far as kushandiswawo futi kwesugar iyi as far as their physical activity is concerned hazvichaenderani. So zvakureva kuti ultimately insulin ayaya ari kukurirwa because some of these high caloric intakes anogona kuuya aine mamwe ma-elements arimo mukati anoita prevent this communication. Ndizvozvo. Saka chatiri kuona panapa ndoda kuti tiite kuti vateereri vedu vanyatsonzwisisa pamataura kuti chakanyanyostadwa pakuti kuvako kwetype 2 diabetes inhau yekuti padho pedu pai pavharwa nemafuta. Chinotaridza kuti padiabetes apa chinonyanyotokonzeresa diabetes kunyanya kutanga mafuta akawanda. Saka mafuta akawanda pamwiri pako iwewe watozviisa panjodzi yekuva nediabetes. Mafuta ari kuwanda mune zvauri kuita sei zvauri kudya ochipinda mumwiri. Ndakambopa muenzaniso zuva ranezuro kuti ndichiti munhu ari kudya nyama ine mafuta rabhoila 100 degrees, futa iroro harina kunyungudika, wakwatisa wagokwatisa worisa bhodhi mako iri pa37, futa iroro harisi kuzonyungudika. Munhu ari kudya tingamatichi majarini anenge achinzi anyangoka maendesa kumuzarabani kunopisa zvakaita sei hanyungudiki atadza kunyunguditswa nezuva rekumuzarabani riri kuma43, wopinda mubhodhi mako haasi kunyunguduka kamubhodhi mako kuzi mbhodhi mako hamuna hiti yakafanira iyoyo. Saka mafuta iwawo paachaenda kunovhara nzvimbo dzakasiyana-siyana apa achavhara receptor site iri kufanirwa kuendwa nayo neinsulin kuti ikinure kuti paite mukana wekuti shuga ibude, munhu akutobva aita ningirini aita diabetes. Saka zvinoreva kuti pamadyiro edu ende tochibata futi pamambotaura kuti munhu ari kudya chikafu chinenge chiri like high caloric intake, wadya zvinhu zvakawanda, wadya zvinhu zvine shuga yakawandisa, wadya nyange zvisiri zvokuti hazvizi shuga yakawanda zvekuti nekuti zvinhu zvinotipa shuga zvinotipa glucose. Kana tichitaura kuti chirwere cheshuga ichi tiri kureva kuti shuga yemuropa inonzi glucose, handizvo. Saka kana tikati shuga iyoyo patiri kuitarisa iri pakubva kwekuti ndikadya sadza, ndikadya spaghetti, ndikadya rice, ndikadya mapotatoes, chingwa, macarbohydrates ese aya paachagayiwa achatipa glucose yatiri kuti shuga yemumiri machona. Kana wazvidya zvakawanda nyange usina kutomboisa shuga chaiyo table shuga yekuti ndaisa shuga, wadya zvinhu izvi zvakawanda
pazvichagayiwa zvichabva zvakupa glucose yakaita sei yakawanda muropa mako. Yawanda ndo ichava burden yekuti body yako iritire kurijusa shuga iya. Pamusoro pazvo iwewe tikadya sekudya kwatinenge ndaita, shuga imwe ichatorwa handiti yonostoiwa handiti ichakonvertwa glucose iya kuita yatinoti glycogen yoiswa paliver yondipa daily storage handitika yekuti ndikapedzawo zuva ndisina kudya ndine reserve tank keshuga kari papa. Kareserve kai kana kazara imwe yese yakushandurwa kuita mafuta. Saka ini ndikangodya zvinhu zvakawanda zvikangogayiwa zvekuti ndotora yandiri kushandisa ipapo toisa kureserve shuga yoenda yekureserve imwe yese yakutoshandurwa kuita mafuta. Saka yashandurwa zvekuti iwewe unogona kunge watodya usina kudya zvinhu zvine mafuta akawandisa, but wadya zvinhu zvekuti zvine starch yakawandisa, zvichabva zvanokonvertwa to fat mumiri mako imomo, zvekuti zvichabva zvatokukanganisira ngatienderere mberi ipapo pamamuri kutaura peburden pekuti kana utadya zvinhu izvozvi zvinenge zviine shuga yakawanda, tingangoti ndoda kuti tipatsanure pataipi yekuti starch yacho itori nemusiyano. Handitika pekuti munhu adya sadza rezviyo neadya sadza rangu rewaiti neadya maitikiro achaitika glucose yacho nekupinda kwaichaita muropa zvakatosiyana. Alright. Saka kana tichitarisa panyaya yezvikafu zviri kudyiwa tida kunyanyoita zero in panyaya yestarch nokuti vanhu vazhinji vanenge vaine dambudziko rediabetes, those who are concerned about this condition and want to prevent vanozoita focus pananonzi ma-low starch diets or ma-low carb diets. And you find kuti most of these ma-low carb diets anenge ari high in protein and also high in fat, which ultimately at the end of the day does not then give the results that are supposed to come out. So when it comes to the starch intake dzinoenderana newe pazuva, you'll find kuti zvakatinakira kuti tidye zvikafu zviri more of ma-complex carbohydrates more than atingati ma-low carb. Vanhu vangatozobvisa ma-carb SM diet, but you find kuti ma-carb aya tinotomada, especially even for the brain, for its functionality. When one has got a good breakfast in the morning that is rich in complex carbohydrates, it gives the brain the clarity that it needs for the rest of the day. And when we look at ma-complex carbohydrates, zvingoreva kuti ma-carbohydrates asina kupepetwa. Kana tichitarisa magrafu anozodrowewa kuti tione kuti isusu wadya breakfast rako na8, toti isusu breakfast radyiwa na8 nemunhu ranga rine maybe toti maybe white bread, maybe and jam, maybe with some tea and maybe some sugar in it. Inoonekwa kuti shuga yacho kana tichitarisa iri glucose muropa inokasika kukwira within the next 1 hour to 2 hours. But yanyokwira kudaro pancreas inobva yareceive ma-signals ekuti shuga yanyokwira in the blood, this glucose yanyokwira. Saka endai munodini unoita reduce ma-quantities by taking this glucose into the cells kuti akwanise kudini kushandiswa ikoko. Asi pazvinoitika ipapo shuga inobva dini inobva yadzika, ndopata kuti pane spike, munhu akutanga kunzwa kanenge kanzara obva adya futi, then they have the same rise again, and then the pancreas releases insulin obva yadzika futi. But you find kuti kana munhu akadya sezvakaita sekuti chingwa, pane chingwa chinotengeswa chacho chinonzi wholesome bread, kana kuti vanoiti low GI, pacornerstone nekanyorwa kuti LGI, vamwe vanotozi namberi voti diabetic friendly. Zviri kungoreva kuti it has got adequate fiber in it, ichazobatsira pakuregulata mafambiro achaitika shuga yaya kubva muropa, inenge ichiita kashoma ichinopinda mumacells. But chaona futi kuti pacomplex carbohydrates ati kureva aya anouya neimwe nutrient which is very important inonzi chromium. This chromium inowanika pazvirimwa zvakato Mwari vachitosika zvirimwa paya vaitoisa ma-nutrients muzvirimwa izvozvo in ma-different proportions anoenderana. Saka zvakafanana nokuti tichitarisa isusu atingati ma-carb rich foods,
because ultimately hatina chikafu chatinongoti this is a carb only, haina mango manutrients arimo, kune mango matrace elements anenge arimo. So mafoods atiri kuti isusu they are rich in carbs kana kuti rich in starch, anobva auya the fiber that helps to regulate nyaya dzeglucose irimo muropa. Then ndaida kuti focus on the chromium, which is a trace mineral element inotouya iripo pagrain ipapo. Saka zvainobatsira nambotaura nyaya yeGLUT4, which is a glucose transporter inowanikwa mukati mecell. Saka tikuti isusu insulin yata basa rayo. The door has been opened, the glucose has entered the cell. But the cell, to go to the site where the mitochondria is busy and doing its work, a transporter. Saka this transporter needs to be activated kuti itange kuita basa rayo rekutransporta this glucose. Saka transporter iyo inoda kuactivatwa nechromium. Saka mchaona kuti now when it comes to the Zimbabwean nation, tiri vanhu vanofarira kudya zvikafu zviri traditional, especially when someone has got a challenge of diabetes mellitus, and to kurudzirwa from a lifestyle point of view, which is the first initiation yekudhila diabetes mellitus, kuti ngatidye small grains. And here in Zimbabwe small grains iwawo akatinakira akatiwandira. And the good thing about small grains ndekuti it's very difficult to outer process them, to remove the skin and separate. Machines ekuzviita hakuna, kuda kuzama kutozviita you find kuti it's not cost effective. So vamwe vaya vanozoti ndazodya zviyo, ndazodya sorghum, kana ndazodya rapoko, kana kuti ndazodya these small grains kuti ndarwara here. It's even much better to eat those before the onset of the challenge. And when the onset of diabetes mellitus is there, it's very important to partake of these small grains, because anitornelogia inechakare. Saka ipapa tiri kutoona kuti panyaya yemadyiro pari kubva patisvitsa panyaya yediabetes. Ndandichida kuedza kuti ndiwedzere panyaya yekuti ukaona kuti type 2 diabetes, onset age yetype 2 diabetes to kazhinji kayo inowanzobatwa. In fact, literature yaititaridza kuti onset age it's 40 years. Of course, ike zvino time yandainyorawo dissertation yangu unotoona kuti Zimbabwean literature irikutaridza kuti onset age yediabetes yakusvika kuma-25. And paipa taimbotaura nezuro kuti age is a non-modifiable risk factor, kuti kana munhu akura unenge wakubatwawo nezvirwere izvi. But takutoona kuti kunyange vana vari kuma-20 vakubatwa type 2 diabetes, yakanga isingabatwi vanhu vari kuma-20, yanga isingabatwi vana vari kuma-18. Nenhau yekuti madyiro edu ndo adzikisa onset age yezvirwere zvaifanwa kuti diabetes yanga ichizobatwa nagogo vakura, nekuti nezera ravo rasvika ipapo. But ike zvino mwana mudiki haasi kubatwa iri type 1, ari kubatwa iri type 2, nenhau yekuti madyiro ari kuita, ari kudya zvinhu izvo zviri process, ari kudya zvinhu zvine mafuta akawanda, muviri wakewo wakukumuka. Ende ikoko kwekuti tiri kutongofarira kusimba, zvinobva zvaita kuti chirwere chacho chediabetes chetype 2 chibatwe vanhu pazera richitori rechidiki. Zvinobva zvatotaridza kuti pamadyiro patiri kuita apa pane nyaya panyaya yediabetes. Ende ini ndinoda kuwanzotaura ndichingoti diabetes ukaibatwa wakura, zvisiri zvekunzi type 1, kazhinji kacho zvinoenderana nemararamiro auri kuita. Hachizi chirwere chekuti tinongokuti ameno kwachakabva nako, kwachakabva ameno hatikuzivi. Iko tichinyatsongoona kuti pathway yacho ndeiyi, kana tiri kutarisa pathophysiology yacho iri kufamba. Number 1, mafuta akawanda mumiri mako, angava kuti mafuta acho awadya. Number 2, izvo zvikafu zvekuti uri kudya zvikafu zviri processed zvakawanda izvi. Ene maybe kana toramba tichiendera mberi, saka kushayikwa kweexercise, kushayikwa kwechi, zvese izvi zvabva zvatotiendesa kuti mararamiro auri kuita ari kutipa. Ndiendesere panyaya yekuti munhu ane mumuri mavo mune diabetes, kuzi zvinhu zvatinovhunza apa patinechida kubatsirana nemunhu ane isusu kumba kwedu kune diabetes,
kumba kwedu kune chichichi inobata papi zvinofambisa sei kuzi kana munhu achitoti inini kumba kwedu handei mhuri. Kazhinji kana tiri kutaura nyaya dzekuti diabetes iri kumhuri, kazhinji kacho tinenge tichitarisa kuti mararamiro aiita vana baba nana mai kana vana sekuru nana mbuya vane magenes avakaita pasi kuvazukuru vavo kana zvizukurumbwana zvavo. So pazvinobva zvazvarwa zvimwe vachitanga kukura vari vana vadoko vanenge vatori ne predisposition already to this particular challenge. Zvafana nokuti kana vanga vari vanhu vanorarama sedentary lifestyle, vasingavi vanhu vano exercise kana vanoshandisa miviri yavo, zviri kureva kuti patiri kuda kuti paite that pump activity yekuti pave ne-action yekufamba kwe-glucose yava affected because of that. Zvakureva kuti mwana iyeye anenge aine that particular predisposition yekuti haana that active pumping yekuti sugar ifambe kubva muropa ichienda in the cell for energy. But tichiverenga book Ministry of Healing inobva yati vamwe vedu zvirwere zvatiinazvo tinazvo nekuda kwokuti mararamiro aita vabereki vedu akatita predisposed to that, but isusu pachezvedu pane zvimwe zvatinogona kuzviitira tega zvotibatsira kuti dambudziko iroro ringe rakanyanyodzikira. Saka chero hazvo munhu akadero aine a genetic predisposition mumwiri make, you'll find kuti now pane mastudies ari kuitwa akasiyana-siyana ekuona kuti magenes they express themselves. Zvafana nekuti ungada kutowana paine matwins ari identical ari 2 asi umwe ane dambudziko iroro, umwe haana dambudziko iroro. Vachizoonekwa mararamiro avanga vari kuita kwakuonekwa kuti pane zvararamwa neumwe zvisingaitwi neumwe zvakazoita kuti pa expression of that particular gene inge yakachinja. Zvafana nokuti example yandapa ye-exercise yaya. Saka umakangova munhu anongofarira kurarama sedentary lifestyle, zvabva nekumhuri kwavo kuti ndozvingoriwo vanhu veko, asi umobva achuza no, I want to be different. Maybe I want to be physically active, maybe going to a gym, or maybe exercising, or maybe being an athletic person. Zvakutoreva kuti as far as that area is concerned, there's going to be a great improvement, which then defies the odds and changes the narrative as far as that particular area is concerned. Saka apa I think area yamukutotaura nezvayo ndeye epigenetics yekuti magenes edu kuexpressa kwaanoita. In fact tinototaura tichiti your genes may be loaded, but it's your lifestyle which pulls the trigger. Magenes angu anogona kunge akatozara kuti kumba kwedu kune vanhu vakarwara nediabetes vakatofa nediabetes, but haizi passport inobva yatoriya kuti saka ini chatongoitawo diabetes, saka ndina kwandichaenda diabetes yato yedu. Mararamiro auri kuita ndiwo achanobatidza kana kudzima diabetes mumiri mako nenhau yekuti iwo kana wazvitora pane pekukotora tikuti zvirimo mumiri menyu izvo zvatinosimbotaura. Pane zvimwe zvirongwa zvatinosingoita izvozvi zvatinechitaura tikati patinenge tichitaura paipa tichiti diabetes runs in the family is because no one runs in the family. Nenhau yekuti hakuna ane lifestyle iri maybe physical activity, hakuna munhu ari kuita zvinomubatsira pamararamiro ake. Tese tava tachingogara tangoti diabetes chirwere chemhuri. Saka madyiro kana ari madyiro ekuti mabikiro aingoita mai vangu, maybe pamwe kuti vakangokurawo vaina mai vavo vachibika nemafuta akawanda, ndiwo handichangoitawo, ndo achangoitwawo namakanaka, ndo achangoitwawo, zvobva zvangoti tese tobva tava nezvirwere izvozvo. Saka apa tobatsirana sei? Okay, pakubatsirana apa munhu anofanirwa kunzwisisa the mechanism that we have already given and the importance that exercise plays as far as a role when it comes to the mechanism blood sugar regulation or control. Then uchaona futi kuti kune dzimwe mhuri dzinoonekwa kuti ivo vanhu vasingafariri kunwa mvura. I remember counseling one family where there seemed to be a certain pattern of infections that tenderera murimo momo to a point kuti vakatofunga kuti ndezvavo
because already if I take you back to the previous discussion that we had, yekuti isusu tiri kuti kana paine a challenge that could be there, and modifiable factors they are not dealt with, unogona kuona kuti kana sugar yawanda in the bloodstream, the white blood cells kana masoja emuviri anobva tadza kuita basa rawo dzanofanira kunge richiita zvakanaka. Saka muchaona kuti pamhuri dzakaita saidzodzo mainfections aioneka kuti ari kuramba achitenderera mumhuri. Vanhu vacho kutomwa mvura chaiyo pachayo vanga vasingatomwi mvura, chavaingomwa mabeverages, masoft drinks etc. So muchaona kuti kana takatotarisa toti tingati iglass riya rinenge tichida kuti timwe juice, yatoda kumwa madilute juice ayaya, kana tikaisa a certain concentrate inenge iri maybe let's say maybe 1/3 of that concentrate, the more water we are going to put in that particular glass, the less sweeter it's going to become. Though not directly related as far as example kuti the more water we drink it's going to dilute the blood directly, but chakutoreva kutoti the more water we are going to drink, the better as far as the mechanism of control is concerned. Saka papa panonzi ngatimwe mvura yakakwana, it's not just about the glowing of the skin, it's not just about maybe breathing as far as maybe someone anenge aine asthmatic condition is concerned, but inotobatsirawo futi as far as elimination is concerned, zvakutobatsira kuti ultimately blood glucose mechanism as far as control is concerned yaendeka zvakanaka. Totarisa zviro zvakare kuti vamwe vanhu vanorarama muenvironment yekuti havafemi mhepo. I think tisati tatoenda kumhepo ipapa ndoda kuti ndingowedzera panyaya yekuti yemvura. Unotoona kuti kana uine shuga yakawanda muropa mako, watogadzira ndingati chiko syrup yauri kugadzira, ropa rako watorichinja, kozi handitambotaura kuti inofanira kunge iri between 4 to 5 handiti kashuga yako iyi, maybe pamarenji aya. Kana tichishandisa toti kana munhu asina diabetes tikuda kungoti munhu abve from asvike pa 5.5 5.5 to 6.9 wa pre-diabetic, 7 apa tiri kushandisa fasting blood sugar, 7 and above munhu ava nediabetes. Saka kana wanga uiti glucose concentration kana yawanda muropa mako, wagadzira chisirapu chawako, nyangwe mafambiro enhingirini ropa racho ratoo more viscous in terms yekuti harisisina kunyatsotetepa sekamutetepero kanofanirwa kungoita zvekuti iwe unonyatsotongoona kuti mvura yakangoita mvura yega ine kakuoneka kekuti ukawedzera mvura inoita ichita tingati kakuwedzera thickness, ukawedzera shuga mumvura tichingoisa muglasi, mukuwedzera kwauri kuita shuga muropa mako iri kuramba ropa racho rato viscous zvekuti kutenderera kwaro kwarakufanira kuita mumwiri mako zvakutoda futi pressure yakawedzera yemwoyo kuti ropa iroro nekuti rati korei raita richikoreswa neshuga rakuda kutoti pressure yemwoyo iwedzere kuti tirifambe kubva pamwoyo risvike kutsoka rifambe kudai kusvika kumusoro. Saka shuga iye yari kutoita kuti ropa ratova viscous rakorerera zvichada kuti saka pamvura pekuti hatisi kuti it's a direct dilution yekuti tikubva tatongoti iri kunodiluta ropa rako, but zvinenge zvichibatsira kuti viscosity yeropa yako ive inoadjustika kana uchinwa mvura yakawanda than kana wanga usinganwe mvura yakawanda. Muva yenyu kuenda paningirini. So ndandoda kubata tichibata edu nyaya yekuti pane mhuri dzinoti ndo matambudziko edu, then they become settled and comfortable in their comfort zone which they can come out of. Mhuri dzisingakwanisi kuwana adequate exposure to oxygen which the lungs need, and then ultimately it gets into the blood, and then that oxygen inobva yabatsira to give the spark for the energy. Zvafana nekuti tikuti the fuel is there, which is the glucose, despite this mechanism being in place, but kana oxygen isipo yakakwana, which gives the spark yekuti tozoti munhu aane simba aane energy, the oxygen has been, the glucose has been used up, inoramba iri muropa yakadini
yakawanda. So the encouragement is for people to become more oxygen aware, that I need more oxygen. Not just for me just to breathe and be alive, because people begin to think of oxygen when someone is put on oxygen muchipatara, but titori kudzimba muchaona kuti vamwe vanhu vanotozoti, I remember a case that happened in one of the cities yekuti vakabakidza hita muwinter, and because inenge ichidhonza oxygen mumba imomo, ivo vachiita breathe out more of carbon dioxide, and mawindows akavharwa, vakangonyararira muhope nokuti oxygen yadini yapera murumba wanga vari. Saka isusu tikakwanisa kuva ne-adequate exposure of fresh air pakuvhura mawindo emumba matinogara, mumaoffices matinoshanda, and kutowana physical activity iyoyo in fresh air yakubatsira kuti oxygen inge yakakwana, inozonobatsira kuti yazangana nehemoglobin yaya takukwanisa kuti tichinyatsowana simba ratinoda, the energy that we need. Zvakureva kuti shuga yaya yadzikira in the blood. So oxygen is very important. Another factor also is sunlight. Tichaona kuti pane vanhu vanotomuka makusaini zuva risati rabuda ubva vaenda kubasa, voswera vari muoffice 10th floor, munenge muine maaircon, hamuna sunlight iri kupindamo, vachibudamo na5 to avoid traffic or for some other reasons. And Monday to Friday ndo routine yavo, so they don't have that adequate exposure to sunlight, which is a very key factor when it comes to blood sugar regulation. Because when the sun touches our skin, pachari factory toripo inotanga kushanda ichito reduce ma different fats anenge arimo to produce the vitamin D that we need for immune system. Saka zvakatinakira as well kuti tive conscious about our sunlight exposure. I think kune nyaya dzema vari kufarira kuita mayellow bone, vasasadi kuti vasvibe skin yavo, of which Mwari vakatotipa that mechanism in our skin yekuti isusu kuno kuside reku-Africa continent yedu, because of the high exposure to sunlight, our bodies respond well, and we become titakuita kakusvibirira kakatinakira kaka as a protection from our skin cancers, etc. So we don't need to run away from that. We just need adequate exposure of sunlight, which on average, if you get say 15 minutes of exposure, maybe famba from your office, maybe to your supermarket, or maybe to your car, or when you're doing your exercises, kazuva kambobuda kakatinakira, so kutodzea kamshana iko kaka during time your breakfast, kana during time your lunch, move away from the office, move away from your classroom, and enjoy your breakfast and your lunch, especially panenge paine adequate sunlight. But tosaita zuva riri kupisa remasikati rari rinogona kuzotikanganisira. Saka sunlight exposure is very, very important. Zvakatoonekwa kuti vanhu vanenge vaine shuga yakati kwirei kana kuti vanenge vaine BP yakati kwirei, vakatonzi chimbogarai pazuva apapa, vanotoiti sunbath kana kuti vanoiti phototherapy, kwekanguva kanokwana about 15 minutes. Just for those 15 minutes panotooneka a reduction as far as my levels are concerned, as far as my readings are concerned. So ultimately it shows us kuti sunlight, it has got a role that it plays as far as the control mechanisms are concerned. Alright, sanga tichiendei pakuti munhu akabatwa shuga, tataura kuti munhu atozobatwa kuti shuga yake iri above 7, munhu azoitwa HbA1c iya yatandichida kuti inotesta shuga yedu muropa for an average 3 months. Ndoda kuti ndingowedzera ipapa kuti patambotaura chiti ropa rako raita kunge raita syrup, nditika raita thick, hemoglobin iyaya inonge ichitakura oxygen, nekuti iri kutenderera imuropa mazara shuga, iri kutenderera musirapu, iri kugara musirapu. Saka yakuita chikoting, because patinoita tese HbA1c tiri kutarisa chikoting chakota hemoglobin yako kuti yakotwa sei. Ordinarily kana shuga yako ichingogara iri mumarenji ari below 5.5, pane kacoating kanongoitika kari normal. But kana chikoting chiya chaita thick, nekuti musirapu muri kugara ningirini ropa rako risirapu, saka hemoglobin ichaita chiri thick chiya ndo chichabva chatita kuti, and hemoglobin ine an average lifespan of 120 days. Saka tochiti patinonoitarisa kudai inobva itaridza kuti chithickness ichi chiri kutitaridza kuti ropa iri
isirapu iripo ndochaita nokuti shuga iya hemoglobin pairi kuramba iri mushuga yakawanda ndo ichangonokota ipapo ndo chatinobva tazotranslata kuti alright if your coating iyi kana iri above 6.8 percentage yacho yechithickness ichi zvakutoreva kuti munhu uyu ane shuga for the past 3 months wanga uchitambira neshuga yako yakadai. Saka tochibatsirana sei? How do we treat sugar? Okay. Yeah, pa treatment sugar diabetes, diabetes mellitus, you'll find that people, when they visit their physician, depending on the different ranges, one gonna pick different medications. They can start maybe either on metformin, which could be maybe in the form of pills, and if I kutora mapills aya ari kunobatsira ingava ropa rati thick, it needs some thinning. So that it does not become too thin, but rokwanisa kutenderera zvakanaka, and also some mechanisms that might help also to reduce the fat as well. And then when it's not well managed at that stage, then probably insulin can be introduced. Muna anenge maybe different types depending nekuti iye my levels akamera say, as well as other factors that can contribute to that. And then as time goes on, we're going to see 2 or 3 or different types of medications. Manage say. So it's very important kuti munhu ukasvika wawana diagnosis yawapiwa chiremba wakachakupa different medications that you can take. The lifestyle aspect being one of the key factors that one can make use of as far as intervention is concerned. But when you begin to do those things, zvinotoonekwa kuti kuno kwedu kuAfrica in comparison with other third world countries and developing countries, anoonekwa kuti we are better off placed because of the environment that we stay. Kuti tiri vanhu if we accept it, kuti tiri vanhu vanoshanda mabasa ari vigorously active, and less of those that are sedentary. And at the same time, we have got access to different traditional foods zakata sana mbambaira vava anotoonekwa kuti anosupporta the pancreas. So the more we eat of those traditional foods, ndikureva kana itori sembambaira tikaiwana yakachena zvakanaka asina kudyiwa napongwe stereki, tichitodya neskin yachona which has got the fiber, and just underneath the skin of most of these fruits and most of these vegetables ndopatinowana some of these trace elements nemamwe nutrients anotozonobatsira with that particular mechanism. So as far as that is concerned, it's very important kuti tikwanise kuona kuti zvinhu zvese zvineka kudyidzana, the exercise part, the diet part, the water intake part, zvinotibatsira as far as control mechanisms are concerned. Ndoda kuti ndiwedzere panyaya yekuti munoona kuti kumaneja kwatinoita diabetes pakurapwa kwairi kuitwa, tataura kuti munhu aita diabetes nekuda kwekuti pane pablock, handi ndo kwatatangira kaka kuti pai pakiwo pedu pablockwa nemafuta. Munhu paari kupiwa medication yaari kutanga kupiwa yediabetes, pakablockwa paye medication haisi kuvhura pakablockwa, handitika medication inouya ichinongocreata a new pathway inotibatsira kuti shuga ibude muropa ipinde mumacells, but pakablockwa pachiramba pakangoita senai pakablockwa. Saka ndo panobva pave nyaya yekuti lifestyle inenge yakakosha, nekuti iwe kubloka kwakoko kana ukangoita mushonga chete usina kuita lifestyle change, uri kuramba uine mablockages ayaya. Zvinofanana nekuti munhu ari tine bhaketi remvura rinenge riri apa pakavhurika patepi, handiti pakavhurika tepi, bhaketi riri kurasikira mvura, ini ndongoya nemopo ndichimopa, but tepi yakaramba yakaita senai yakavhurika. Mapiritsi edu anongotibatsira kuti timope parurasika mvura iya iri kurasika mubhaketi, but patepi apo kana pasina kugadziriswa kuti chambotisvitsa kurasika kwemvura kukuyi, tinoramba tinopedza upenyu hwese tichimopa tisina kuvhara mvura iyi. Saka unobva uona kuti patinoti patreatment regimen yediabetes inotoburitsa kutoti chekutanga
i-lifestyle change. Kozi tiri kuti ngatimbovharai zvatichiita panapa. Ungava muviri wakakurisa, kungava madyiro, handichidya chikafu chiri refined zvakanyanya, ndine mafuta akawanda, ndiri kudya nyama yakawanda, handisi kudya mafruits, handisi kudya mavegetables. Ipapo pakasagadziriswa, ndichangofanana nemunhu ari kumopa. Mapiritsi aya atataura, kune vanobva vatatopiwa mapiritsi ekunzi nekuti paaita diabetes abva abatwa futi neBP handitambotaura, zvatonzi ane mafuta akawanda muropa, obva apiwa mapiritsi ekuthina ropa. Handiti mapiritsi ekuthina ropa youri kumapiwa, but youri kudutira futi zvinoita kuti ropa riya riite rikore. Hazvina zvazvinonyanyotibatsira. Saka kana uchitotarisa kuti management yediabetes, mapiritsi akanaka kuti tiri kumboti ezvino pakatoblokwa, hatina pekushanda, ngativhurei pamwe pekuti shuga ibude muropa, glucose ibude muropa, but ngatiitei zvinoita kuti tiite sei, tivhare tepi, ngatiitei zvinoita kuti tiunblocke pakablokwa, nekuti tikasapa unblocka tiri kupedza upenyu hwese tichingotambura nekumopa. Toebva taenda pamubvunzo wekuti diabetes inorivhesika here, mubvunzo unogara uchibvunzirwa kazhinji wokuti kana ndinokwanisa kuidzokesa kumashure here kana kuti. Okay, yeah, when we look at diabetes mellitus from a cause point of view, when the cause has been ascertained, reasoning from cause to effect, if for this particular patient, if what they lacked the most was exercise or physical activity, or what they lacked most was chromium, or what they lacked most was complex carbohydrates as far as their diet is concerned, or a diet that is rich in fiber, or what they lacked the most was availability of oxygen to give the spark, or availability of water, the God's choice beverage for us. If we put these mechanisms together in one place, tinoona kuti remission can come. But taita tichida kuona kuti when we start this remission, when one is implementing these principles in a clinical environment where someone is under observation, ari kutora mishonga yake, they can be tapered down or truncated zvichienderana nekuti tikuona kuti mamilligrams anga ari kutora akamira sei, iye zvino shuga yake yamira sei, but not zve 10 days, not zve 1 month, but tichitarisa especially patest iyayo inonzi HA1C, tichiona kuti over a period of 3 months, but amboona papa kuti yanga iri pa 5.6 kana yanga iri pa 6% or 7%. Now you have come back after implementing these principles that you were implementing, takuona kuti yadzikira with a significant percentage. Zvakutoratidza kuti there is a possibility that it can get into remission, but it has to be done skillfully, knowledgeable. Uri kuziva kuti pandiri kuita introduce these small grains, and when I'm beginning to do the exercise, zvichazoita here kuti blood sugar yangu ipinde muhypo yakanyanya, robva raita rimwe dambudziko, which is a low state. So there's a possibility, a high possibility, that diabetes mellitus can get into remission and also reversal. But zvakuenderana nemunhu wacho kuti iwewe uri kuzvipira to go via that route here, kana kuti you are not ready for that. So inenge yanyaya yedunga munhu. So vazhinji vanotozvibuditsa pachena kuti, you know what, inini I used to struggle with my blood sugar management until I made a choice yekuti when it comes to carbohydrate intake, I'm going to only take complex carbohydrates. And in that case, mainly my small grains. And soon after I have my breakfast or my lunch, I'm going to go for an exercise. Not an exercise very vigorous, but just a casual walk. That in itself also assists in regulation. And then I'm also going to
do away with ingava tobacco intake because it's going to affect availability of oxygen inozonobatsira as well as far mechanisms are concerned. Motozvipira kuti kana zviri zvinhu zvinotapira izvi handichabata, I'm going to regulate, or maybe once in a while I'm going to maybe partake, but not zvakanyanya out of bounds. So vanhu vakaita seivavo vatoripo living examples, which I think maybe in the future maybe we could maybe have such kind of people that can give, no, look, that was the state of condition and I did this and that, now this is where I am. So zvatobatsira kuti mechanisms aya aitwa put into place over a certain period of time when the blood sugar reading from an HA1C point of view kuoneka kuti ndo mamiriro azvakaita percentages achona akamira so yatopinda mureversal, yatopinda muremission, it's very possible. Saka I think point yatinoda kuemphasize panapa ndeyekuti handingoti nekuti ndanzwa chirongwa chinochi ndakutongonodya masmall grains mapiritsi angu ndakumira usina kuenda kuna chiremba. Hatingoti nekuti ndakanzwa kuti ndikatora zvakafanira zvatinotaura zvekuti ukatora derere rinobatsira kulowa blood glucose, nekuti ndazvinzwa zvichitaura kuti derere richandibatsira ndakutongodya derere. Handichangoti nekuti ndikanzi ndikatora mudzi wakati shuga yangu yakunodzikira saka mapiritsi ndakutorasa. Kana tichiita machanges ese aya tinenge tichitaura kuti anenge achida achimonitwa. Munhu akakunyorera mapiritsi, chiremba akakunyorera mapiritsi, ndiye anofanirwa kufamba newe step by step achiona kuti ike zvino chokwadika nekuexercise kwamuri kuita nemadietary changes amaita nezvese zvamakuita izvi, zvinhu zvenyu zvaakureva kuti shuga yedu yakufamba zvakanaka. Saka hatigoni kungozvibvisa pamapiritsi eshuga. Kune vanhu vavatoti mapiritsi iwo ndiari kutomuuraya, takatonzwa kuti ezvino akashandisa ichi, vanhu vakuzvibvisa vega pamapiritsi. Zvine njodzi yakaita seizvi. Izvozvo zvine njodzi yakati kurei, kunyanya pakuti mataura nyaya yederere, vamwe vanoti mashizha emugwavha, yes, ane maadaptogens arimo anobatsira with these particular mechanisms, and ingava bitter leaf that can also assist with that. Red raspberry leaf tea can also assist with these mechanisms. Asi kana iwe wangu wakaitwa a diagnosis, then you were put under medication, and pane mechanisms anga aripo anga ari kushanda to deal with this, and wakatopiwa certain milligrams or certain dosages nemafrequency ekutora zvichienderana nemaonerwo aitwa kuti iwewe blood sugar yako inenge yakanyanyomira sei, how does it behave. Saka iwewe ukangomira kamwe chete without the advice or the monitoring of your healthcare provider, zvakureva kuti one can get to a point where they can have a lot of sugar in the in the blood. Kana kuti inoenda kuhypo yakanyanya, munhu agona kupinda mukoma, kana kuti mwana agona kutokwanisa kutova that type 3 atati chataura yekuti shuga yachakwanisa kusvika kubrain, munhu akutokanganwa nezvimwe zvinhu zvakadaro, maybe munhu akutopinda vegetative state as a result of that. So zvakatinakira kuti kana uchinge wafunga to do these adjustments as far as your lifestyle is concerned, maybe you want to use botanics or adaptogens anowanikwa imomomo, wozviita zvine ungwaru. Ultimately you will find that you do yourself well when your medications are tapered down and are truncated zvichienderana ne-experience, because my experience may not be your experience. How my body responds to exercise might not be just within 10 days when I was taking medication already. How it's going to respond to maybe the complex carbohydrate, it might take a bit of a longer period of time than the next person, and you are also and already you are getting into other serious more complications which could have been avoided, because already we have got people that probably had a diagnosis when they were 20 years old. They are now 60 taking their medication faithfully, and that blood sugar control mechanism in place, but paine mamwe challenges which can arise, but at least for that particular mechanism zviri kuendeka zvakanaka. Saka iwe ukangozomira
and usiri kuita put into place the other areas that needs to be put into place as far as mechanisms are concerned, unokwanisa kusara wane rimwe dambudziko rakura kudarika ravanga uinaro. Ndizvozvo ndibatsirei pakuti munoziva kuti kune vanongoteerera zvese zvekuti nekuti dakanzwa kuti iyo maremedi ese anobva amakombaina ese panguva imwe chete, obva ati iye ari kunwa mapiritsi ake, obva ati ndakutosanganisa zvese zvemaremedi zvese, ndiri kubva ndanwa moringa tea, ndiri kubva ndatora derere, ndiri kubva ndatora raspberry leaves, zvese izvozvozvo panguva imwe chete zvine mainteraction akaita sei zvinezvi? Okay, yeah, there are possible drug interaction, drug nutrients interaction aripo akasiyana-siyana and they are wide and vast, but you find that ultimately these interactions anogona kukonzera kuti munhu anga ari kutora medication yake yange iri kubatsira kuti blood sugar level reading yake for a period of, let's say, maybe 4 hours, inge iri at a certain agreeable level. When you introduce an adaptogen, which in this case maybe it could be bitter leaf, it could be mashizha emiti akasiyana-siyana, which have been studied and proven that they work when given in certain dosages and certain frequencies. Saka tane zvinhu zviri zviri kukwikwidzana to do the same thing. So zvichireva kuti unogona kuwana a double action yakuitika panapa. Saka kana yana double action, it could be that your blood might become too thin. And mazvona guys, zvekuti patiri kuda kuti ropa rako risvike papoint rinocoagulate because maybe wachekwa or whatever the case might be, it fails to do that because ranyanya kuva too thin. So that's one area that people may want to be aware of, and you'll find that zvimwe zvachona zvakafanana nokuti umwe anogona kuti chaatora chiri kubatsira to delay the emptying of the stomach, because tikuti tadya chikafu chatadya chapinda mustomach chiri kugayiwa chinofanirwa kubuda at a certain time. So zvakafanana namafenugreek seeds vamwe vanomatora the over delay the emptying of the stomach, kuti pari kuitwa delay zvakureva kuti sugar level yaya inoita ichidzika, haichakasi kukwira. But sometimes dosages acho, and already maybe there's another medication already which is also having maybe a similar effect. Saka ultimately zvakureva kuti there's going to be a more delay of that emptying of the stomach. One can then get into hypo, sugar yakadini yayanyodzika. Zvakureva kuti kana zvadaro munhu achazodya a next meal while that same food is still in the stomach before it has moved to the next stage. Zvakonzera ma-indigestion, zvakonzera ma-heartburn, zvakonzera constipation, and then vamwe vanoti constipation is the mother of all diseases. Zvakureva kuti zvirwere zvese izvi zvakuzouya on top of that. So people need also to become aware of that possible interaction that can lead to that. Mamwe acho tinogona kuzomataura panguva inoteera. Ndizvozvo, yes, tinoda kutenda nguva yedu iri kuita ichinyatsokwikwidzana nesu. Ndoda kuti mutitaurire mashoko edu ekupedzisira kune munhu atambudzika nediabetes nguva yakareba. Maybe pachirongwa chino hatina hedu kukwanisa kutambanudza kutaura nezvekuti ma-complications anouya munhu akaita diabetes, because diabetes inobva yabata maorgans mamwe akawanda kuti machances makidneys anokwanisa kubva abatwa, because kidney basa rayo harizi rekuburisa glucose. Paipa tataura kwekutanga tataura zvesweet urine kuya glucose haifanirwi kutobuda through urine, but kidney inenge yakutozotoshaya kuti konai mishuga iri kuramba ichiuya yakazara, ropa iri kuramba ichiuya ine shuga yakawanda panapa, toita sei? Munhu ari kukurirwa nayo iyo yochitochinja filtration rate, yotochinja filtration mechanism kuti glucose molecule itori big ichibuda through kidney, zvichapa zvaipa burden to your kidneys. Uchava maybe ndingoti para nekatime kadiki ma-complications anokwanisa kuuya nemunhu ane diabetes. Okay, ma-complications anogona kuuya ndeyekuti because of the high blood sugar levels dziri kuramba dziri persistent, kana munhu akakuvara
zvekuti maybe an open wound, it may take longer to heal, which can lead to gangrene, which in most cases leads to amputation. And when it comes to amputation, ingava yekutsoka kana zvingava zvigumwe, one won't be able to balance well. So ultimately you find that it's much better to manage and control, get it into remission and even reversal, than to have these complications. Then one can get into chronic kidney disease because the glomerular filtrate rate yatochinja. It's trying to both mwarakatisinga mumwiri yedu ine that survival mode yakapiwa kuti kana zvinhu zvisasati zvakanaka we prioritize survival. So now the kidney, though it's involved when it comes to blood sugar blood pressure regulation, apa yakupiwa futi rimwe basa rekuti riite, but yagara in elimination process fanwa kuita metabolic waste yagara iripo kare. So ultimately then the kidney pakuburitsa toxins ainofanwa kunge ichiita inobva yaremerwa, then one can end up in dialysis. And usually when it comes to dialysis, you find that that process yakudemand that munhu umwe less water, and ultimately it becomes so complex, and the cost also involved in doing that generally level a challenge yako. So to avoid that chronic kidney disease as far as dialysis is concerned as well, do mamwe complications anogona kuitika. Mamwe complications anogona kuitika glaucoma, munhu akutadza kunyatsoona zvakanaka because ndarira dzadzo dzinofanira kuti dziendese ropa kumaziso, zichizobvisawo futi tsvina kumaziso, and also bring in the different molecules, the energy dzinodikanwa ikoko zvatadza kuitika because mafuta ari kuenda achinodzivirira mafambiro anofanirwa kuita ropa rariya. So the degeneration yemaziso yakudini yakuwedzera. Ultimately you find kuti mabhonzo edu pane yatinoti bone density. Bone density especially kuvanhukadzi when they get into menopause stage inogona kuva affected. Saka munhu ane dambudziko diabetes mellitus anogona kupinda mulevel yekuti anoita bone wasting, rotanga kudzikira as far as density is concerned, because of levels pH anenge compromised. Nekuti tiri kuti isusu mabhonzi aya anenge ane storages kana takatarisa the pH level anenge ane storages alkaline substances atingati maybe ingava calcium and magnesium etc. So when one has got that challenge of diabetes mellitus, which can cause kuti inflammation markers agara kati kwirei, then oxidative factors yatingati maybe in simple terms kana tichitarisa iron materials ane kakurasta kaanoita. So that rusting kuti idzivirirwe inenge yati kwirei as far as my percentages are concerned kumunhu anenge aine diabetes mellitus. Mwiri unobva waenda kumabhonzo uchinotora yatinoti buffering yekuzama kuti tite an environment yakanaka. So if one is not aware of those complications, anoramba achikura and they become less active and less active until probably it leads to mortality, which is not what would we expect. Saka diabetes inozvara zvimwe zvirwere zvakawandisisa pamunhu kana ukatadza kuimaneja. Kune vanokwanisa ngochingoti kana chirwere zvekuti unotozoona kuti paakatanga angori neshuga yange yakakwira achingozi tikutestei shuga yenyu yakakwira, atozosvika mune zvirwere zvakawandisisa zvekutoti pauri kutanga kuti nyangwe kutsoka hauchanzwi kuti kuri kutonhora here, kana kupisa hauchanzwi, nyangwe ukatsika pari kupisa hauchadini, makidneys haachashandi zvakanaka, nhengo dzako sexuality chaiyo inotokanganisika, kunyange zvekuti reproduction system chaiyo, reproductive system dzinotokanganisika. Saka unotoona kuti moyo chaiwo unotokanganisika, kubrain chaiko kune zvese zvatiri kutsanangura nezvazvo zvematype 3 zvinobva zvatotaridza kuti diabetes chirwere chinoda kuti chimanejwe, chinoda kuti kana tichibvira tichirivhese, tiite unani hwedu hwekuti tigone kuti tiite zvese zvatingakwanise kuti tisuppresse diabetes.
maybe mashoko edu ekupedzisira tichimotivetana nevamwe maybe vari mudambudziko iroro vari mudzimhuri dzine diabetes. Okay, yeah. Kurudziro yandingapa ndeyekuti ngatifarirei kuziva ma-levels edu eblood sugar akamira sei. The diagnosis is very important. Kunotonzi vanhu vazhinji vane dambudziko iri havatozvizivi. Vazhinji vacho vanozosangana nediagnosis at a later stage because of which is a secondary complication inenge yatovepo. Saka zvakatinakira kuti tizive. Kana tichinge taziva zvakatinakira to follow through the advice and the guidance that we get from our healthcare providers, but primarily ngatifarirei kuti tidye more of the traditional foods. Kana chiti ma-traditional foods ndikureva mainly zvinowanikwa kuzvirimwa. More of these they are rich in fiber, complex carbohydrates and other trace elements atambotaravana chromium which are responsible, even the vegetables as well. Atagara ekare vana munyeve, vana mutsine, vana bonongwe, etc. Kazhinji anotoya aine both the soluble and insoluble fiber iri present. Toona futi kuti zvakatinakira to have adequate water intake. Pauchatotanga kutoita zvinhu zvandareva izvozvi, iwe hako uchitora medication yako, you even find that your energy levels become better. Your eyesight can begin to improve probably. And zvinhu zvakawanda zvinotanga anotanga kuimprove. Also get involved panyaya dze-exercise. If you cannot join a gym, go for a walk right around your house. Maybe there's a step that is there. Do what you can manage progressively. Masangano mazhinji mazuva ari kuita ma-marathon programs, ma-exercise programs become part of those activities. Also, when you are choosing your foods, choose your foods quite well. Avoid foods that are rich in saturated fats. Mamwe achona muchaona kuti kana muchinotarisa pa-nutrition table papa anotokuburitsira kuti sodium yakawanda so. Saka paunozopedza kudya chipaketi ichi watora sodium yakadai, and sometimes yato exceeded dietary daily allowance yako, apa uchazodya zvimwe zvinhu zvakawanda futi. So the same also with nyaya dzetobacco, avoiding smoking tobacco, because tichitarisa nyaya yesodium netobacco dzinobva dzanowomararisa ndarira dzadziya kuti parifanira kuita expansion and contraction now is not possible as it should be. Also ngative aware kuti we need adequate fat in our diet. But in as much as we need adequate fat, we need the right. The right is good. So then we get it from seeds, we get it from nuts, and we get it also from some other fruits such as avocados and from some other vegetables. Are we aware that spinach has got trace elements of some essential fatty acids in there that can assist us? Then we need to become conscious kuti kune zvimwe zvinhu zvakawanda zviriko kunze uko zviri kuuya zvitsva zvinyuwani, tisangonyanya kuzvimhanyira. Ngatizvipei mukana wokuona kuti zviri kumboenda kupi. Vana mazvikokota vari kuti kudii pamusoro pazvo, tisati tazvigachira tamhanya nazvo, then we end up having hitting brick walls. Those are my challenges. Also, I want to touch on the aspect of yatopera. Yeah, all right. Let me just say kuti zvakatinakira kuti tinge tiri vanhu vanofarira to belong to a certain group of people that worship God. Zvakatoonekwa zvokuti vanhu vanonamata Mwari vachisangana nguva yakawanda vanotoonekwa kuti level yavo ye-management and control of blood sugar levels dzakatosiyana neavo vasina that social aspect of their life. That's true. Ndoda kuti mumva mazotinamatira, ndikuda kungoti ndingoti tibatsirane sedzimhuri. Tikaita munhu ane chirwere chediabetes mellitus mukati medzimba, family support inoonekwa kuti yakakosha. Ngatichiregai kuti tichangomubikira iye
kapoto kake kesadza rezviyo nemuriwo wake wemunyevhe unedovi, isusu tichibva taunza makeke edu nemapitsa ipapa. Kudya kwake akatarisa pitsa yamuri kudya, iyi nyange akadya nyevhe yake nesadza rezviyo akazvidya asiri kufara nekuti muri kutomubvairira nepitsa hazvina benefiti, zvakatostadwa izvozvo kuti munhu akadya mwoyo wake usiri kufara. Saka tikangozviita kuti sese semhuri takutobika sadza redu rezviyo, tiri kusapota umwe wedu, achaona kuti chitori chinhu chekutoti vanhu vari kundisapota. Maybe vamwe vakava baba vaita ivo diabetes mumba, mai mukange muchitobika makatsumwaira muchiita hamusi kufara kuti munhu akundibikisa kamwe kapoto kake kari extra, munhu yakuzongoti zvino ndakunetsa vanhu, regai ndichingodya zviripo akureketa. Saka family support is important and critical pakurecover kwevanhu. Tichitofamba tese tikati munhu ari kuita diabetes romuti iwe ndiwe wega famba, itafamba maexercise ako, tese ngatichipindai tichifamba naye. Zvinoita kuti rwendo rwacho rwerecovery rwuite nyore, uye tinonge tichitoita zvinomubatsira kuti ndine vanhu vakanditenderedza, tiri tese pachirongwa ichi. Ngatisangosiyei munhu ngoti handimi akabatwa shuga imi, isu tisiyei tichizvinwira zvatinonwa, isu tisiyei, ngatiitei machanges aya tichimaita tese. Ende chambomusvitsa ikoko zvinogona kunge zvichizotisvitsawo futi nyangwe nesu. Saka Mwari vatibatsire. Tinamatirei. Ngatinamatei. Jehovha, tinokutendai nekuti sika nemutoo unoshamisa wakadai, mutoo wokuti kana tichinge tadya chikafu chatadya, kana changa chine shuga tichazowana kubva pachikafu ichocho, shuga iyoyo ifambe ichibva muropa ichipinda kunzvimbo dzanofanira kunge ichienda kuti tiwane simba. Dzimwe nguva zvinogona kusadaro, poita dambudziko rechirwere cheshuga. Tinokutendai nedzidziso dzamunotipa nguva nemisi, tibatsirei tiwane simba rekuzviita. Patisina kunzwisisa Mwari, tisaita mafungiro edu nemaconclusion edu, asi totsvaka kunyatsonzwisisa kuti ndingazvifambise sei kubva kune vanenge vakazvidzidzira kuti zvinoitwa sei. Kana tichinge tazviita, tazvikwanisa, tokutendai nokuti muri Mwari. Tokokerawo vamwe kuti vazviite nokuti tinenge tichiona kuti evidence yacho iripo. Muzita raJesu tanamata nokusingaperi. Amen. Amen. Yezomnonori wangu, Mbiriri wangu, bonesi munyara, azimu matambudziko. Yezomnonori wangu, Mbiriri wangu, handina imwe hama inopinda imi. Muri chishangu changu muupenyu wese, kana ndawa mudimba apo ndinochema. Yesu mnunuri wangu, Mbiriri wangu, handina